Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jayamudiraya. Tato Jayamudiraya. Nastaprayeshu Pavadreshu. Nastaprayeshu Pavadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Shrimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, text number 23. Shrimad Bhagavatam, Kirtan Kandam, Mundram, Adhyayam, Padam, 23. Padam. Jivan, Javo, Bhagavatangri, Renam, Sa, Jatu, Mrityo, Dilabeta, Yastu, Shri Vishnu, Padya, Manujas, Sulashya, Swasan, Chavo, Yastu, Navedagandam, Jivan Chavo Bhagavatam Rirenam, Najatu Mrityo Dilabeta Yastu, Shri Vishnu Padyor Manujas Talashya, Swasan Chavo Yastu Navedagandam, Jivan Chavo Bhagavatam Rirenam, Najatu Mrityo Dilabeta Yastu, Shri Vishnu Padya Manujas Talashya, Swasan Chavo Yastu Navedagandam, Jivan Chavo Bhagavatam Rirenam, Najatu Mrityo Dilabeta Yastu, Shri Vishnu Padya Manujas Talashya, Swasan Chavo Yastu Navedagandam, Anybody like to chant? Jivan Chavo Bhagavanta Harirenam, Najatu Mrityo Dilabeta Yastu, Shri Vishnu Padya Manusya Tulasya, Swasan Chavo Yastu Navedagandam,
Jivanchavo Bhagavatam Grireno Jivanchavo Bhagavatam Grireno Najatum Rityo Vilapetayasto Najatum Rityo Vilapetayasto Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Swasanchavo Yastu Naveda Ganda Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Jivanchavo Bhagavatam Grireno Jivanchavo Bhagavatam Grireno Najatum Rityo Vilapetayasto Najatum Rityo Vilapetayasto Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Any Mataji's would like to chant? Jivanchavo Bhagavatam Grireno Jivanchavo Bhagavatam Grireno Najatumārtyo Bhilabhetayastu Najatum Rityo Vilapetayasto Sri Vishnu Padya Manujastu Lasya Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Jivanchavo Bhagavatam Grireno Jivanchavo Bhagavatam Grireno Najatum Rityo Vilabhetayastu Najatum Rityo Vilapetayasto Shri Vishnu Padya Manujastu Lasya Sri Krishna Padya Manujastu Lasya Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Swasanchavo Yastu Naveda Gandam Jivan while living. Vali Shava Shava a dead body. Adevali Bhagavata Angrirenam Bhagavatam Grireno the dust of the feet of a pure devotee. The dust of the feet of a pure devotee Na never Jatu at any time at any time Matya mortal Abhilabheta particularly receive a person two but Shri with opulence Vishapadya of the lotus feet of Vishnu Manuja descendant of Manu a man Kalasya leaves of Kalasi Swasan while breathing Shava still a dead body Who two but na Veda never experienced Gandam the aroma. Translation: the person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body, and the person who has never experienced the aroma of the tulasi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. You can all repeat. The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulasi leaves
from the lotus feet from the lotus feet of the Lord of the Lord is also a dead body, is also a dead body, although breathing. although breathing. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the breathing dead body is a ghost. When a man dies, he is called dead. But when he again appears in a subtle form, not visible to our present vision, and yet acts, such a dead body is called a ghost. Ghosts are always very bad elements, always creating a fearful situation for others. Similarly, the ghost-like non-devotees who have no respect for the pure devotees, nor for the Vishnu deity in the temple, create a fearful situation for the devotees at all times. The Lord never accepts any offering by any such impure ghosts. There is a common saying that one should first love the dog of the beloved before one shows any loving sentiments for the beloved. The stage of pure devotion is attained by sincerely serving a pure devotee of the Lord. The first condition of devotional service to the Lord is therefore to be a servant of a pure devotee. And this condition is fulfilled by the statement, reception of the dust of the lotus feet of a pure devotee who has also served another pure devotee. That is the way of pure disciplic succession or devotional parampara. Maharaj Rahugan inquired from the great saint Jadbharat as to how he had attained such a liberated stage of a Paramahamsa. And in answer, the great saint replied as follows: Rahoganaita tapasa nayati nachetyayam neva panarga behadva. Nachanda sanaiva chalakti punya Vina Mahat Padan Rajo Vishekam. O King Rahugan, the perfectional stage of devotional service, or the Paramahansa stage of life, cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of a great devotee. It is never attained by tapasya, austerity, the Vedic worshipping process, acceptance of the renounced order of life, the discharge of the duties of householder life, the chanting of the Vedic hymns, or the performance of penances in the hot sun, within cold water, or before the blazing fire. In other words, Lord Sri Krishna is the property of his pure, unconditioned devotees, and as such, only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as Gopi Bhartu Pada Kamalayor Das Dasanudasa, the most obedient servant of the servants of the Lord, who maintains the Gopi damsels at Vrindavan. A pure devotee, therefore, never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servants. And thus the Lord becomes pleased
and only then can the devotee relish the taste of the tulasi leaves stuck to his lotus feet. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord is never to be found by becoming a great scholar of the Vedic literature, but he is very easily approachable through his pure devotees. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted, feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees. And once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. The conclusion is, therefore, that one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than that of the Lord directly, and by one's doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. இந்த இரண்டாம் அத்தியாயம், இரண்டாம் காண்டம், மூன்றாம் அத்தியாயம், 23ஆம் பதத்தின் ஒளிபெயர்ப்பு. யார் ஒருவர் பகவானின் தூய பக்தரின் பாதங்களில் உள்ள தூசுகளை தனது தலை மீது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, பகவானின் திருப்பாதங்களில் உள்ள துளசி இலையின் நறுமணத்தை நுகரவில்லையோ, அவர் மூச்சு விட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் இறந்த பிணமாகவே கருதப்படுவார். Omagyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Vilikanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripasindu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we're hearing Shunaka Rishi address the sages in the Naimisharanya forest. இங்கு நைமிஷாரண்ய கானகத்தில் ஷௌனக ரிஷி அங்கிருந்தது. Shunaka Rishi is the head of all the sages, and he is the one chosen to put questions to Sutta Goswami. அங்கிருந்த முனிவர்களின் தலைவராக ஷௌனக ரிஷி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்தான் சூத கோஸ்வாமியிடம் தங்களது கேள்விகளை சமர்ப்பிக்கின்றார். So in the course of him putting questions to Sutta Goswami, sometimes he will also speak his own feelings, and he's expressing here in this section about the futility of those who have no taste to hear the message of the Supreme Lord. சூத கோஸ்வாமியிடம் தமது கேள்விகளை சமர்ப்பிக்கும் அதே நேரத்தில் ஷௌனக ரிஷியும் தமது பக்தி சம்பந்தமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். யார் பகவானின் இந்த லீலைகளை கேட்பதற்கு சுவையில்லாமல் இருக்கின்றவர்களின் தன்மைகளை பற்றி இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். He said, those who don't like to hear the message of the Supreme Lord, then their ear holes are compared to the holes of a snake. யார் ஒருவர் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்க விரும்பவில்லையோ, அவர்களது காது பாம்பின் காதுகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. And those people who don't like to chant the glories of the Lord, who won't chant His holy name, then their tongue is like that of a frog.
யார் ஒருவர் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க விரும்பவில்லையோ அல்லது பகவானின் புகழை பாடவில்லையோ அவரது நாக்கு தவளையின் நாக்கிற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. These examples have been given by Shonaka Rishi. இந்த உதாரணம் தான் சௌனக ரிஷி அவர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. Holes of a snake. The snake enters the hole, eats the rat which is living in the hole. பாம்பு வழக்கமாக பொந்துகளில் வசிக்கும் எலிகளை பிடிப்பதற்கு அங்கே நுழையும். So the snake of death enters the ears of those who don't like to hear. மரணமெனும் இந்த பாம்பு பகவானின் மகிமையை கேட்க விரும்பாதவர்களின் காதுகளில் நுழைகின்றது. But those who have a taste for hearing, they can have a long life. They can live a very long time hearing the glories of the Lord. பகவானின் மகிமைகளை கேட்க விரும்பும் பக்தர்களின் ஆயுள் கண்டிப்பாக நீட்டிக்கப்படும். Shronaka had described that for those who have no attraction to hear, when the sun rises and sets, it reduces the duration of life. சௌனக ரிஷி இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், யார் ஒருவர் பகவானின் மகிமைகளை கேட்க விரும்பவில்லையோ சூரியன் உதித்து அஸ்தமிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அவரின் ஆயுள் குறைந்து கொண்டு வருகின்றது. But for those who have an attraction for hearing the glories of the Lord, then there's no influence of time on them. ஆனால் யார் ஒருவருக்கு பகவானின் லீலைகளை கேட்கும் ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அவர் காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. And the tongue was described to be like that of a frog, because the frogs in the rainy season, we will hear the croaking of the frogs, and that croaking of the frog will simply bring snakes which will devour the frog. இது போலதான் நாக்கு என்று குறிப்பிடும் பொழுது தவளையின் நாக்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது. மழைக்காலங்களில் நீங்கள் பார்த்தால் தவளைகள் கட்டிக்கொண்டிருக்கும், நிச்சயமாக அவை பாம்புகளை வரவழைக்கும். So in this way people waste their valuable human life. இப்படித்தான் அரிதான மனித பிறவியை மக்கள் வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். One's head may be decorated with a very nice turban. ஒருவருடைய தலை மிக அழகான தலைப்பாகையால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். But if that head will not bow before the Lord, then that head is just simply a heavy burden. அப்படி தலைப்பாகை அணிந்த அந்த தலை பகவானின் முன் பணிந்து வணங்கவில்லை என்றால் அந்த தலைப்பாகை அவருக்கு ஒரு சுமையாகவே அமையும். And if the legs are not used to walk to the holy places and to go to the temples and see the deities, then those legs are compared to the trunks of a tree. அதுபோலவே பகவானின் புனித ஸ்தலங்களுக்கு ஆலயங்களுக்கு நடந்து செல்லாத கால்கள் மரங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. We were walking in the botanical garden this morning and we saw the trees. Their roots are stuck there in the ground. They're not moving anywhere. இன்று காலை தாவர பூங்காவிற்கு சென்று நாம் நடந்து கொண்டிருந்தோம். அங்கே மரங்களின் வேர்களை கண்டோம். அவை நிரந்தரமாக அங்கே நிலை பெற்றிருக்கின்றன. அவற்றால் அசைய முடியாது. So in the same way, if people don't use their legs to walk to the holy places and to go and see the deities in the temple, then their legs are useless. They're not serving the real purpose of legs. அதுபோலவே யார் ஒருவருடைய கால்கள் புனித ஸ்தலங்களுக்கு அல்லது ஆலயங்களுக்கு சென்று பகவானின் விக்கிரகங்களை வணங்கவில்லையோ அவை அசைய முடியாத அந்த மரங்களுக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகின்றன. In this way, Shonaka Rishi is describing how the different limbs of the body and the different faculties, activities of the body, they're all meant to be used for the service of the Lord.
இவ்வாறுதான் சௌனக ரிஷி நமது உடலின் ஒவ்வொரு அங்கங்களும் எப்படி பகவானின் சேவைக்காக பயன்படுத்த முடியும் என்பதை விவரிக்கின்றார். So in the verse today, he's mentioned about the importance of getting the blessing, taking the dust from the feet of the devotees. இந்த பதத்தில் பக்தர்களின் பாதங்களில் உள்ள தூசுகள் எவ்வளவு மகிமையானவை என்பதை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகின்றார். And if we don't get the dust from the feet of the devotee, then our bodies are compared to like a dead body. பக்தர்களின் பாதங்களில் உள்ள தூசுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நமது உடல் பிணத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. And we're told dead body means ghost body, ghostly haunted. இறந்துவிட்ட பிணத்தை பேயின் உடல் என்று கூறுகின்றோம். So the importance of getting the dust, it's not simply the physical thing that you come and touch someone's feet. That's not the process. பக்தர்களின் பாதங்களில் உள்ள தூசுகளை ஏற்றுக்கொள்வதென்றால் வெளிப்புறமாக அவர்களுடைய பாதங்களை தொடுவது அல்ல. But taking the dust from the feet of the pure devotee means taking their mercy, hearing their words and following their instructions. தூய பக்தரின் பாதங்களில் உள்ள தூசுகளை ஏற்றுக்கொள்வதென்றால் அவர்களுடைய கருணைகளை ஏற்றுக்கொள்வது, அவர்களுடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்வது, அவர்களுடைய அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்வது. Sometimes Srila Prabhupada would tell the devotees, nobody should touch my feet. Does it mean Prabhupada didn't want to give any of the devotees pure devotion? சில சமயங்களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தர்களிடம் யாரும் எனது பாதத்தை தொடக்கூடாது என்று கூறியிருக்கின்றார். அப்படி என்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய கருணையை யாருக்கும் வழங்க விரும்பவில்லையா? No, of course Prabhupada wanted to give his mercy to the devotees, but he knew it's not just touching my feet which is important. நிச்சயமாக பிரபுபாதர் அவரது கருணையை பக்தர்களுக்கு வழங்க விரும்பினார். ஆனால் வெறுமனே அவருடைய திருப்பாதங்களை தொடும் ஒரு சடங்காக அது அமைந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தார். What is important is to hear their words and follow their instructions. முக்கியமானது என்னவென்றால் பக்தர்களின் வார்த்தைகளை ஏற்று அவர்களது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவது. Sometimes people would come to touch the feet of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. He would ask them, do you think you have a right to touch feet? சில சமயங்களில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் அவர்களின் பாதங்களை பக்தர்கள் வந்து தொடுவார்கள். அப்பொழுது அவர் கேட்பார், உண்மையில் எனது பாதத்தை தொடக்கூடிய உரிமை உங்களுக்கு இருக்கின்றதா? He questioned them, what makes you think you have the right to come and touch the feet? உங்களுக்கு எனது பாதத்தை தொடக்கூடிய உரிமை இருக்கின்றது என்ற உறுதி எப்படி உங்களுக்கு இருக்கின்றது? So in the Vaishnava tradition, it is not the culture to come and touch the feet. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் பாதங்களை தொடும் பழக்கம் இல்லை. But the culture is to show respect to the devotee. ஆனால் அந்த கலாச்சாரம் என்னவென்றால் பக்தர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். To hear their teachings carefully and to follow their instructions. அவருடைய போதனைகளை கவனமாக கேட்டு அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும். To engage in their service. அவர்களுடைய சேவையில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். That is the real mercy of the devotee. இதுதான் பக்தர்களின் உண்மையான கருணை. One time Srila Prabhupada said, rather than touching my feet, he said, better you bring me my slippers. சில சமயங்களில் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், எனது பாதங்களை தொடுவதை விட என்னுடைய காலணிகளை எடுத்து வாருங்கள்.
To come and touch the feet, that is just simply troublesome. ஒருவருடைய பாதத்தை தொடுவது அவருக்கு வெறுமனே தொல்லை கொடுப்பது. But if you bring the slippers for Prabhupada, that is something practical. That is practical service. ஆனால் சில பிரபுபாதருக்கு அவருடைய காலணிகளை கொண்டு வந்தால் அது நடைமுறையான ஒரு சேவை. So in the purport, Srila Prabhupada is explaining to us how very important to approach Lord Krishna through the devotee. இங்கே சில பிரபுபாதர்கள் அவருடைய பொருளுரையில் கிருஷ்ண பகவானை எப்படி தூய பக்தர்களின் வாயிலாக நெருங்குவது என்பதற்கு சிறந்த விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். We want to get devotion. We get devotion from one who is devotee. நமக்கு பக்தி வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு பக்தரின் மூலமாக தான் அது நமக்கு கிடைக்கும். Now, why don't we get it from Lord Krishna himself? ஏன் கிருஷ்ண பகவானிடமிருந்து நேரடியாக இதனை பெற முடியாது? Lord Krishna does not give devotional service so freely. கிருஷ்ண பகவான் இந்த பக்தி தொண்டை அவ்வளவு எளிதாக வழங்கிவிட மாட்டார். In the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada explains that if Lord Krishna gives devotion to people, then he becomes controlled by them. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது, கிருஷ்ண பகவான் எளிதாக பக்தர்களுக்கு பக்தியை கொடுத்து விட்டால் அவர்களால் எளிதாக கட்டுப்படுத்தப்படுவார். Krishna becomes the chariot driver for Arjuna because Arjuna is his pure devotee. So Lord Krishna was obliged to become his chariot driver. கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக தொண்டு செய்தார். ஏனென்று சொன்னால் அர்ஜுனன் கிருஷ்ண பகவானின் தூய பக்தராவார். And similarly, Lord Krishna became a messenger on behalf of Maharaj Yudhisthira. He brought the message to Dhritarashtra, requesting Dhritarashtra that we should settle up without going to war. Let's not have the battle of Kurukshetra. Let's settle everything peacefully. அதுபோலவே யுதிஷ்டிர மகாராஜன் சார்பில் கிருஷ்ண பகவான் திருதராஷ்டிர மகாராஜனிடம் அவருடைய மகன்களிடம் சென்று தூதுவராக இந்த குருஷேத்திர போரை எப்படி தவிர்ப்பது என்றெல்லாம் பேச தூது சென்றார். Of course, at that time, Dhritarashtra's son Duryodhana, he heard the message and he was adamant. He totally refused. No, we have to have war. அப்பொழுது திருதராஷ்டிரன் மகனான துரியோதனன் மிகவும் பிடிவாதமாக நமக்கு சமாதானம் என்பது தேவையில்லை, நிச்சயமாக போர் நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று கூறினார். And Duryodhana even tried to arrest Lord Krishna at that time. அந்த நேரத்தில் துரியோதனன் கிருஷ்ணரை விளைக்கவும் முயற்சி செய்தான். And it was then that Lord Krishna revealed a universal form, and Duryodhana, of course, understood he couldn't capture Krishna in that way. அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ண பகவான் தமது விஸ்வரூபத்தை காண்பித்ததனால் அவரை நிச்சயமாக துரியோதனனால் பிடிக்க முடியவில்லை. But this shows us how Krishna is so much obliged to his devotees that he becomes their servant, he becomes controlled by them. இதிலிருந்து கிருஷ்ண பகவான் எப்படி பக்தர்களுக்கு பணிந்தவராக நடந்து கொள்ளுகின்றார் என்பது நமக்கு புலப்படுகின்றது. Because of Mother Yashoda's love for him, Lord Krishna was bound up by Mother Yashoda. அன்னை யசோதையின் கிருஷ்ணர் மீது இருந்த தனிப்பெரும் அன்பினால் அவரால் கட்டி போட முடிந்தது. So Krishna rarely gives pure devotion. It's rarely achieved. கிருஷ்ண பகவான் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதான தூய பக்தியை கொடுக்க வந்தவர். But the pure devotees are more merciful than Krishna, and they give pure devotion.
ஆனால் தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ண பகவானை விட கருணை மிக்கவர்கள் என்பதனால் அவர்களால் தூய பக்தியை கொடுக்க முடியும். We want to get bhakti, we have to get it from someone who has bhakti to give us. நமக்கு பக்தி தேவை என்றால் யார் ஒருவரிடம் பக்தி இருக்கின்றதோ அவர்களிடமிருந்துதான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். So we have to find out that devotee who is willing to give us devotion, who is willing to bring us to Krishna. இவ்வாறுதான் நமக்கு பக்தியை கொடுத்து கிருஷ்ண பகவானிடம் நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பக்தரை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். In the purport, Srila Prabhupada quotes the famous verse spoken by Maharaj Rahugan, spoken by Jadbarat rather, when he was questioned by Maharaj Rahugan. Maharaj Rahugan asked Jadbarat, where did you get all this devotion from? இங்கு இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது மகாராஜா ரகுகணர் ஜடபரதர் மகாராஜா ரகுகணனிடம் உபதேசங்களை வழங்கும் பொழுது மகாராஜா ரகுகணன் ஜடபரதரிடம் இந்த ஞானம் எல்லாம் உனக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது என்று கேட்டார். Maharaj Rahugan was a king and he was being carried in a palanquin and he was going to visit some holy place. And while he was on the way, one of the palanquin carriers was injured and he had to replace him. He needed another person to help carry the palanquin. And he saw Jadbarat and he thought, well, he has a strong body, he looks like he could do the job. மகாராஜா ரகுகணன் ஒரு சமயம் புனித தலத்திற்கு பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பல்லக்கை தூக்கி சென்றவர்களில் ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது அவருக்கு பதிலாக மற்றொருவரை நியமிக்க பார்த்த பொழுது மகாராஜர் ஜடபரதரை கண்டார். அவர் மிகவும் உறுதியான உடல்வாக கொண்டிருந்ததனால் பல்லக்கை தூக்குவதற்கு இவர் உகந்தவர் என்று மகாராஜர் நினைத்தார். So Jadbarat was playing the part of a foolish person, and he didn't speak anything, didn't say anything. He pretended he was just dumb, and he thought he was just some foolish person. He was dressed in ragged clothes, and his hair was disheveled. And so Maharaj Rahugan thought, let him carry my palanquin. He can help to carry it. He can be one of the carriers. ஜடபரதர் மிக எளிமையாக ஒரு ஊமையை போல் நடந்து கொண்டதனால் மகாராஜா ரகுகணன் அவரை பல்லக்கு தூக்குவதற்கு ஏற்றவர் என்று நினைத்தார். But when Jadbarat was carrying the palanquin, he was very careful not to walk on top of any insects which were moving on the path. And he was carrying the palanquin in a rocky manner, so the king became very disturbed. இவ்வாறு பல்லக்கை தூக்கி செல்லும் பொழுது ஜடபரதர் தமது பாதம் எந்த பூச்சிகள் உயிரினங்களையும் மிதித்து விடக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்து கொண்டு அவர் தாண்டி தாண்டி நடந்ததனால் பல்லக்கு ஆட்டம் கண்டது. So the king got angry at him and began to shout and began to threaten to have him beaten. அப்பொழுது அரசருக்கு கோபம் வந்தது. அவரை அடிப்பது போல அவர் மிரட்டினார். And when Jadbarat heard the king speak like this, then Jadbarat began to speak philosophically and revealed that he was a greatly enlightened personality. இவ்வாறு அரசர் கடுமையாக பேசிய பொழுது ஜடபரதர் ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற தூய பக்தர் என்ற நிலையில் அரசனுக்கு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்தார். So we have to understand that we don't know always who is actually the enlightened person. It's not that they have to be a sannyasi in monk's robes to be enlightened. The one could be in any position in society, and they may be the most advanced transcendentalists. இவ்வாறாக யார் உண்மையில் தன்னுணர்வு பெற்ற பக்தர் என்பதை
நம்மால் எளிதாக கணிக்க முடியாது. அவர் ஓர் காவி உடைந்த உடை அணிந்த சன்னியாசியாக இருக்கலாம் அல்லது சாதாரணமாக இருக்கலாம். நிச்சயமாக வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து நாம் அவர்களை எடை போட்டு விட முடியாது. அவர்களில் ஒருவர் தன்னுணர்வு பெற்ற தூய பக்தராக இருக்கலாம். So Maharaj Rahugan questioned Jadbarat, where did he get all of this philosophy from? How did he know all of these things? Because he was talking in such a philosophical manner that Maharaj Rahugan was amazed. He thought he's so elevated, so enlightened. So he asked him, who taught you all of this? Where did you get all this? ஜடபரதரின் இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் கேட்ட மகாராஜன் ரகுகணன், உனக்கு இந்த தத்துவம் எல்லாம் எப்படி தெரியும்? இதையெல்லாம் நீ யாரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டாய் என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார். So then Jadbarat made his reply. He said, I didn't get it by simply studying the Vedas or by doing great austerities or by doing a lot of charity. I didn't get it by simply being a good householder or by being a good sannyasi. But the only way which we can get this kind of devotion, this knowledge, this understanding, is only possible by the mercy of a devotee. அதற்கு ஜடபரதர் பதிலளித்தார், வேதங்களை பயில்வதாலும் யாகங்கள் செய்வதாலும் தானம் தவம் புரிவதாலும் மற்ற தத்துவங்களை படிப்பதனாலும் இந்த ஞானத்தை ஒருவர் பெற முடியாது. நிச்சயமாக தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகவே இந்த ஞானத்தை பெற முடியும் என்று குறிப்பிட்டார். So this is made in the 5th canto, this point is made in the 5th canto, and the same point is made again in the 7th canto in relation to Prahlad Maharaj, who was asked the same thing by his father, Hiranyakashipu. இது 5ஆம் காண்டத்தில் உள்ள கதை. இதே போன்ற கதை 7ஆம் காண்டத்திலும் வருகின்றது. இதே கேள்வியை தான் ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய பக்த புதல்வன் பிரகலாதனிடம் கேட்டார். Prahlad's father wanted his son to be a good demon, and he was trying to have his son educated to be a good demon, to deal with his enemies. ஹிரண்யகசிபு தனது மகன் பிரகலாதன் ஒரு சிறந்த அசுரனாக வர வேண்டும் என்று விரும்பி அசுர கல்வியை அவருக்கு போதித்தார். அவ்வாறு தமது எதிரிகளை எல்லாம் அவர் எதிர்க்க முடியும் என்று நினைத்தார். But Prahlad said to his father, "Oh father, nobody is your enemy. We are all the same. We should see everyone equally. We shouldn't make distinction, friend and enemy. Just see everyone's a spirit soul. Just see everyone equally." அதற்கு பிரகலாதன், ஓ என் தந்தையே, நம்மிடம் யாரும் எதிரி என்று இல்லை. எதிரி நண்பர்கள் என்றெல்லாம் கிடையாது. நாம் அனைவருமே சமம். நாம் எல்லாம் தூய ஆத்மா என்ற உபதேசத்தை அவருக்கு வழங்கினார். And Prahlad told his father that you're like an animal who's fallen into a well. You're in a helpless condition. You should go and live in the forest. It's the only thing which can save you. பிரகலாதன் அவருடைய தந்தைக்கு, நீங்கள் ஒரு கிணற்றில் வீழ்ந்துவிட்ட மிருகத்திற்கு சமமாக இருக்கின்றீர்கள். இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நீங்கள் காட்டிற்கு சென்று தன்னுணர்வு பெற வேண்டும் என்று அவர் உபதேசித்தார். And Prahlad's father asked him, what was the best thing you learned from your teachers? And Prahlad replied, Shravanam Kirtan Vishnu. ஹிரண்யகசிபு, உன்னுடைய குருகுலத்தில் ஆசிரியர்களிடம் நீ என்ன கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார். அதற்கு பிரகலாதன் சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு
என்று பதிலளித்தார். And when Hiranyakashipu heard that, that was the straw that broke the camel's back. And Hiranyakashipu just became livid. He became so angry at Prahlad. இந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது ஹிரண்யகசிபுவிற்கு ஒரு ஒட்டகத்தின் மீது உதைத்த உணர்வு போன்று மிகவும் ஆத்திரமடைந்தார். And so he wanted to kill Prahlad, but before he tried to kill Prahlad, he asked him, "Where did you get this from? Who gave you all of this?" அப்பொழுது ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதனை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று நினைத்தார். அதற்கு முன்பாக பிரகலாதனிடம் இந்த ஞானமெல்லாம் உனக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது என்று கேட்டார். But Prahlad Maharaj told the same thing, that the only way you can get this devotion for Vishnu is from a devotee. அதே பதிலை தான் பிரகலாதனும் தனது தந்தையிடம் கூறினார். உங்களுக்கு இந்த பக்தியும் ஞானமெல்லாம் வர வேண்டுமானால் ஓர் தூய பக்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார். We have to get the blessings of the devotees, and the blessings of the devotees mean doing service for the devotees. பக்தர்களின் ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் என்றால் அவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம். We take up service in the Krishna consciousness movement and help to do some service for this Krishna consciousness movement. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு நிறைய சேவைகள் தேவைப்படுகின்றது. நாம் எல்லாம் இந்த இயக்கத்திற்கு நமது சேவைகளை வழங்க வேண்டும். Making nice temples for people to come and observe different functions and festivals. பல்வகையான திருவிழாக்களையும் வைபவங்களையும் கொண்டாடுவதற்காக அழகான ஆலயங்களை எல்லாம் நாம் அமைக்க வேண்டும். And installing deities and showing people how to worship the deity. விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை செய்து எப்படி விக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று நாம் மக்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். One of the devotees was telling me how they had a deity of Krishna in their home, but they were never very sure exactly how to worship. But when they started to come to the temple here, then they saw everything, how to offer arti and what you should do for the pleasure of the deity. ஒரு பக்தர் தமது அனுபவத்தை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டார். அவர்களது வீட்டில் விக்கிரகங்கள் இருந்தனவாம். ஆனால் அவற்றை எப்படி முறையாக வழிபடுவது என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் ஆலயத்திற்கு வந்து எப்படி வழிபாடு செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அவர்களது சொந்த விக்கிரகத்தை வழிபடுவதாக கூறினார்கள். So everyone who is engaged in the Krishna consciousness movement, they are all considered to be pure devotees. யார் ஒருவர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோடு தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாம் தூய பக்தர்களாகவே கருதப்படுவார்கள். Because the pure devotee means they're not doing any sinful activity. தூய பக்தர் யார் என்றால் எந்த பாவ காரியத்திலும் ஈடுபடாதவர். And they're chanting the holy name of Krishna and engaging in the service of Krishna. கிருஷ்ண பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதிலும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவதுமாக அவர்கள் இருக்கின்றனர். And this way, through this Krishna consciousness movement, we are connected to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada, the pure devotee who is connecting us to Krishna. இந்த கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தில் நம்மை இணைத்துக் கொண்டிருப்பதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோடு நம்மை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவானின் ஒரு தூய பக்தர். And Shonaka Rishi mentions also about the tulsi leaves which are offered to the lotus feet of Lord Krishna. சோனக ரிஷி இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், கிருஷ்ண பகவானின் தாமரை பாதங்களில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி இலையை பற்றி. The four Kumaras entered to the spiritual world and their entrance was blocked by giant Vijay. And at that time Lord Padmanabha came there along with the goddess of fortune to meet the four Kumaras. 4 குமாரர்கள் வைகுண்டத்திற்கு சென்று
பகவானை தரிசிக்க பொழுது ஜெய விஜயன் என்ற காவலர்களால் தடுக்கப்பட்டார். அப்பொழுது பத்மநாப சுவாமி இவர்களை காண்பதற்காக நேரில் வந்தார். Now the four Kumaras were Brahmagyanis. They were attracted to the impersonal Brahman. They had heard about the feature of the Lord as Bhagavan, but they were not so much inclined. They were more attracted to the impersonal Brahman. இந்த நான்கு குமாரர்கள் ஆரம்பத்தில் பிரம்மஞானிகள். பகவானின் ரூபத்தை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அதில் ஆர்வம் காட்டாமல் பகவானின் அருவ ரூபத்தை அவர்கள் வழிபட்டு வந்தனர். Now the four Kumaras are sons of Lord Brahma, and Lord Brahma is the pure devotee. He's the head of our Sampradaya. So he told the Kumaras about the Lord, about his Bhagavan feature, but somehow they were more drawn to the impersonal Brahman. இந்த நான்கு குமாரர்கள் பிரம்மாவின் புத்திரர்கள். நிச்சயமாக இந்த ஞானத்தை எல்லாம் பிரம்மதேவன் அவர்களுக்கு உபதேசித்திருந்தார். ஆனாலும் இவர்கள் பகவானின் ரூபத்தை பற்றி அதிக அக்கறை எடுக்காமல் பகவானின் அருவத்தை வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். But then Lord Padmanabha came there, and just from the aroma of the tulsi leaves mixed with saffron from his lotus feet, it entered the nostrils of the four Kumaras, and they experienced a change in their body and in their mind. பகவான் பத்மநாபர் அங்கு வந்த பொழுது சந்தனம் தொட்டு பகவானின் தாமரை பாதங்களில் வைக்கப்பட்ட துளசி இலையின் நறுமணம் அவர்களது காதுகளில் நுழைந்தது. Shrimad Bhagavatam said, Tasyara Vindanayasya Tapadara Vinde Kanjoka Mishra Makaranda Vayu. Like that, Shrimad Bhagavatam is describing how that aroma of the tulsi leaves was so potent that it entered the nostrils of the four Kumaras, and they gave up their attraction to the impersonal Brahman, and they became devotees of the Lord. மன்னிக்கவும், சற்று காது என்று கூறிவிட்டேன், மன்னிக்கவும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் விவரிக்கின்றது எப்படி பகவான் பத்மநாபரின் பாதத்தில் உள்ள துளசி இலையின் நறுமணம் இந்த நான்கு குமாரர்களின் நாசித்துவாரங்களில், அதாவது மூக்கில் நுழைந்து அவர்களிடம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. So of course, here we have also the lotus feet of the Lord, and the Pujari, Mukunda Prabhu, the priest here, who is also temple president here, he can place the lotus feet of the Lord on your head, and you can at that time also take tulsi leaves which have been offered to the lotus feet. இங்கே நமது ஆலயத்திலும் இப்படி பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பதிக்கப்பட்ட துளசி இலை இருக்கின்றது. அந்த தாமரை பாதங்களை வைத்து நமது பூஜாரி நமது தலையில் அந்த பாதங்களை வைக்கின்றார். அப்பொழுது அதில் உள்ள துளசியையும் நாம் எடுத்து கருணையை பெற்றுக் கொள்ளலாம். So this way Shaunaka Rishi is encouraging all of us to take advantage of these activities. இவ்வாறுதான் சௌனக ரிஷி இப்படிப்பட்ட மனப்பாங்குடன் இப்படிப்பட்ட பக்திக்கு சாதகமான காரியங்களில் ஈடுபட நம்மை பணிக்கின்றார். He is describing the futility, the hopelessness of people who don't do these things. இவற்றையெல்லாம் செய்யாத மனிதர்கள் எப்படி பயனற்றவர்கள் என்ற கருத்தையும் அவர் இங்கே முன்வைக்கின்றார். They're described to be like dead bodies. இவர்கள் பிணங்களாக வர்ணிக்கப்படுகின்றார்கள். They're described as ghosts. So we don't want to be in that condition. We don't want to be ghostly haunted. We don't want to be dead. We want to awaken full life. இவர்களை பேய்களாகவும் வர்ணிக்கின்றார். இப்படி பிணங்களாகவும் பேய்களாகவும் வாழும் தன்மையை நாம் கொண்டிருக்க கூடாது. So by taking the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord, that way we get the mercy of Krishna, the mercy of his devotees.
பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பதிக்கப்பட்ட துளசியை ஏற்றுக்கொள்வதால் பகவானின் கருணையும் அதோடு பக்தர்களின் கருணையையும் நம்மால் பெற முடியும். Shronaka Rishi is telling us what we should be aware of. If we don't do these things, then we're missing a great opportunity. சவணக ரிஷி இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், இதையெல்லாம் நாம் பின்பற்றாவிட்டால் மாபெரும் பாக்கியங்களை எல்லாம் நாம் நிச்சயமாக இழந்து விடுவோம். Alright, so we will stop here and ask if there's any question. இப்பொழுது இங்கே நாம் நிறுத்துகின்றோம். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கின்றனவா? Or any comments from some of the devotees? அல்லது பக்தர்களிடமிருந்து ஏதாவது கருத்துகள்? Is it in relation to this? Yeah, okay. Wait. Just as you had said earlier in the purport that people who don't chant, their duration of their life reduces. Can you explain this further to me? Because I thought it's only based on people's karma that the lifeline is. But how does this affect people's lifeline? Sorry, but I fail to understand this. மாதாஜி அவர்களின் கேள்வி, சற்று முன்பு இந்த பக்தி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாதவர்களுடைய ஆயுள் குறைந்துவிடும் என்று கூறினீர்கள். ஆயுள் ஒருவரது கர்ம வினையை பொறுத்தது என்று பரவலாக கருதப்படுகின்றது. அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி இந்த கூற்றோடு இதனை நியாயப்படுத்தி கூற முடியும்? Well, the point is that if one is not engaged in chanting and hearing the glories of the Lord, then one must be engaged in material, fruitive activities, karmic activities. And the nature of the karma will be that it reduces the duration of life in the body. ஒருவர் இப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவில்லை என்றால் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு கர்ம காரியங்களிலே ஈடுபடுவார்கள். நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஒருவரது ஆயுளை குறைத்துவிடும். As the sun rises and sets, it's mounting the wheel of time. So the wheel of time is reducing the duration of life of each and every living entity. But if we are taken to the devotional service process, then we're no longer under the influence of the material nature. சூரியன் உதித்து மறையும் பொழுது காலச்சக்கரம் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபடாவிட்டால் நிச்சயமாக நமது ஆயுள் குறைந்து கொண்டுதான் வரும். The same point is made there in the Sri Ishopanishad. It's mentioned, first of all, about the Ishyavasya principle, that we should recognize everything as the property of the Lord and just take only what is our quota and don't take more. இதே கொள்கை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்திலும் ஈஷாவாசிய கொள்கையில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஒருவர் தனக்கு தேவையானதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. And then the Ishopanishad said one can live for hundreds of years if he goes on doing work in that way. இவ்வாறு ஒருவர் செயல்பட்டால் 100 வருடங்கள் வாழ முடியும் என்று இந்த ஈஷாவாசிய கொள்கை குறிப்பிடுகின்றது. So when we act on the devotional platform, recognizing the Lord as the proprietor, you're no longer under the control of the material nature. இவ்வாறு படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே பகவானுடைய உடைமை என்ற நிலையில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த இயற்கையில் நம்மால் அமைதியாக வாழ முடியும். If we surrender to Krishna,
then we are under the spiritual energy. கிருஷ்ண பகவானிடம் நாம் சரணடைந்திருக்கும் பொழுது நாம் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் இருக்கின்றோம். And that will protect us from the effects of the material nature, which is to diminish the duration of life. ஆயுளை குறைக்கக்கூடிய இந்த ஜட சக்தியிலிருந்து இவ்வாறு நம்மால் தப்பித்து இருக்க முடியும். Okay. And yes, you want to touch it? What's your question? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada Gurudev. Does the mercy of a pure devotee always come unworthy? Always come unworthy? Or does it depend on our efforts? Comes itself or our own effort. ஆச்சாரியர் கேள்வி, இந்த தூய பக்தர்களின் கருணை தாமாகவே வருமா அல்லது நமது சொந்த முயற்சியால் வருமா? Well, there is such a thing as kripa siddha, that just by mercy you can become perfect. கிருபா சித்தா என்ற கொள்கையின் கீழ் இந்த கருணை தாமாகவே வருவதும் உண்டு. Kripa siddha is like getting an honorary degree from the university. கிருபா சித்தா என்பது பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து கௌரவ பட்டம் பெறுவது. Alright, did any of you people get honorary degrees? இங்கே யாராவது இப்படிப்பட்ட கௌரவ பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்களா? We have many PhDs, many scholars from good universities, good students, Did you get honorary degree? இங்கே பல PhD பட்டதாரிகளும் கல்விமான்களும் இருக்கின்றீர்கள். ஆனால் யாராவது கௌரவ பட்டம் பெற்றிருக்கின்றீர்களா? Not very common. அது வழக்கமான ஒன்று அல்ல. Very rare. So Kripa Siddha is like that. There is such a thing as Kripa mercy, but it's very, very rare. இது மிகவும் இந்த கிருபா சித்தா என்பது அப்படிப்பட்டதுதான், மிக மிக அரிதானது, கிடைக்கக்கூடியது, ஆனால் மிக மிக அரிதானது. So you want to get the mercy of the devotees, you have to desire it, you have to endeavor for it. அதனால் பக்தர்களின் கருணை வேண்டுமென்றால் நமக்கு நிச்சயமாக அந்த ஆவலும் முயற்சியும் இருக்க வேண்டும். So we do sadhana, we do our spiritual practice, we chant every day and we study the scriptures and we do service, and in this way we attract the mercy of the Lord. நாம் சாதனை சென்று ஆன்மீக பயிற்சி, ஆன்மீக சேவை இவற்றினால், இப்படிப்பட்ட சேவைகளினால் நிச்சயமாக இந்த கருணையை நம்மால் பெற முடியும். So it's not just sit back and wait for the mercy. கருணைக்காக வெறுமனே உட்கார்ந்து காத்து கொண்டிருப்பதல்ல. You have to desire the mercy. இந்த கருணையை நாம் விரும்ப வேண்டும். And by desire, you show your desire by your sincere efforts in performing service. இந்த சேவையை மிக கவனமாக செய்வதன் மூலம் நமது இந்த ஆவலை வெளிப்படுத்தலாம். Srila Prabhupada would come to the temple, he would want to know, how many devotees have you made? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆலயத்திற்கு வந்து கேட்பார், எத்தனை பக்தர்களை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள்? He would want to know, how many books have you distributed? எத்தனை புத்தகங்கள் விநியோகம் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார். How many properties have you acquired? எவ்வளவு சொத்துக்களை நீங்கள் கொள்முதல் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்.
And in this way he could understand how much we are desiring the mercy of the Lord. இதிலிருந்து எவ்வளவு எந்த அளவிற்கு நாம் இந்த கருணையை பெற விரும்புகின்றோம் என்பதை அவர் காண விரும்புவார். So this is how you can please Prabhupada. இப்படிதான் நாம் சில பிரபுபாதரை திருப்திப்படுத்த முடியும். Make devotees, distribute books and acquire properties. பக்தர்களை உருவாக்க வேண்டும், புத்தக விநியோகம் செய்ய வேண்டும், சொத்துக்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். Make some nice temples for Krishna. கிருஷ்ண பகவானுக்காக அழகான ஆலயங்களை நிர்மாணம் செய்யுங்கள். And in this way you get more mercy from Krishna. இவ்வாறு கிருஷ்ண பகவானிடமிருந்து நமக்கு மேலும் கருணை கிடைக்கும். Tamal Krishna Goswami was giving class one time in Hong Kong, and I remember devotee asked how to get the mercy. ஒரு சமயம் தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஹாங்காங் நகரில் வகுப்பு கொடுத்து கொண்டிருந்தார். பக்தர்கள் கேட்டனர் எப்படி நமக்கு கருணை கிடைக்கும் என்று. So Tamal Krishna Maharaj said, "You put all your money in that box." அதற்கு தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி அந்த உண்டியலை காட்டி உன்னுடைய எல்லா பணத்தையும் அதில் போட்டு விடு, கருணை கிடைக்கும் என்றார். You get mercy. அப்பொழுது கருணை கிடைக்கும். Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. जय श्री सोनीनाथ भक्ति विश्वनाथ नरसिंह महाराज की जय।